Saya jawab dalam bahasa Melayu boleh? Boleh. Doesn't matter. Okey, soalan Punya. soalan soalan Okey. sekali lagi. Okey. Kalau kita nak memulakan perniagaan, apakah jenis modal yang sepatutnya atau yang boleh kita ada? Uh, Seingat saya satu ni modal equity. Alright. Lain? Oh, nak lebih ke? Sekejap. Lain apa lagi yang boleh kita ada? Modal equity. Modal equity, modal broker dengan modal hutang. Ya. Hutang? Ya. Modal hutang, modal broker dengan modal equity. Okey. Terima kasih San. Sama. Alright. Betul ke? Dia it doesn't matter. Betul tak betul itu nanti kita akan bincangkan. Okey. Hasan Bazlan. Muhammad Hasan Bazlan. Are you here? Atau Nurul Anissa Izliana. Nurul Anissa Izliana Bakhtiar. Nurul Anissa ada sini? Alright, saya buka soalan ini kepada semua. Soalannya sama saja tadi macam Ihsan jawab tadi. Apakah bentuk-bentuk modal yang kita boleh ada dalam perniagaan? What kind of capital that we need in our business? Nurul Hidayah, corporate bond, corporate common stock, treasury bond, term loan, financial lease. Lain? Okay, money market, capital market. Lain. What kind of capital in the business? Soalan lebih general. Lain? Bank loan, pinjaman bank. Alright, kita buat ringkasan je. Alright, Mazam, thank you very much. You all nampak belakang saya ni? Kita panggil dia capital structure. Okay, capital structure. Tadi Ihsan jawab tadi. Thank you Ihsan. This is the capital structure. We have discussed this structure in the first chapter. Okay. So in the capital structure, kita akan ada biasa tadi Ihsan jawab apa tadi? Ihsan jawab apa tadi Ihsan? Cek balik. Modal equity. Lain? Broker dengan hutang. Okay. Thank you very much Ihsan. Most welcome. Alright. Ihsan jawab tadi equity. Okay. Equity. Boleh nampak kan whiteboard belakang saya? Okay. Equity. Equity ni can be divided into two. Okay. Equity ni boleh bahagikan kepada dua.
Equity ni boleh dibahagikan kepada dua. Jawab equity. Okay. Equity ni boleh dibagikan kepada dua. Satu adalah, ini adalah common stock. Okay. Yang kedua adalah preferred stock. Preferred stock. Okay. Ini common stock. Okay. Ihsan tadi juga sebut hutang ataupun debt. Okay. Ini debt. Okay. Dan satu lagi ni di sini adalah kita sebut sebagai retained earning. Itu dia RE saja, tak mat. Okay. So, this is our business or company capital structure. Okay. This is a company capital structure, which is number one is the retained earning. Retained earning. Number two is debt. Number three is preferred stock or preferred share. And number four is the common stock or common share. Okay. Yang ini kita, yang Ihsan sebut sebagai tadi sebagai equity. Alright. Ini yang Ihsan sebut tadi sebagai equity. Alright. What we're going to discuss today is about the, kita akan discuss ini, debt. Okay. Dalam topik ini kita akan discuss preferred stock, common stock and debt. Retained earning will exclude because retained earning is no cost involved in the business. Okay. Yang tiga-tiga ini ada cost terlibat. Iaitu cost hutang, cost common stock and cost preferred stock. Alright. Bond adalah sejenis hutang. Okay. Bond adalah sejenis hutang. So, di sini kita akan bincangkan berkaitan dengan bond. Okay. Di sini kita akan bincangkan berkaitan dengan bond. Hari ini kita akan bincangkan berkaitan dengan bond. Okey, boleh nampak kan tu kan? Kedua, di manakah bond itu diperdagangkan? Siapa pandai jawab? Di pasaran manakah bond itu diperdagangkan? In which markets bond are traded? Bursa saham, right? Di pasaran bond lah, di pasaran bond. Okay. Mana ya? Saya tulis sini. You all masih ingat berkaitan dengan ini? Ini juga kita dah bincangkan itu. Iaitu Malaysia Financial System. Di sini kita ada FI, Financial Institution. Yang mana kita ada bank and non-bank financial institution. Di sini kita ada bank and di sini non-bank. Okay. Ingat lagi? Di sebelah sini kita ada apa? Financial market. Di sebelah sini adalah financial market. Okay. Di sini kita ada financial market.
Okey, apa ada di financial market? Apa ada di bawah financial market? Kita ada capital market, okey, lain. Okey, kita ada sini capital market and money market. Dan adalah forex dan sebagainya. Okey. Setakat itu. Bond ada di bawah sini. Okay. Bond ada di capital market. Bond are traded in capital market. Okay. Bond diperdagangkan di bawah capital market. Setakat itu boleh? Okay, itu kita punya, this is our basic discussion today. So, saya nak panggil Amira Asfarina. Amira, are you here? Yes, Amira. Apakah ciri-ciri capital market di sini? What is the characteristic of the capital market? Sambil-sambil itu kita buat revision supaya tak lupa lah chapter-chapter yang kita dah belajar sebelum ni. Alright, Mira. What is the characteristic of the capital market? Apakah ciri-ciri, saya beri itu berapa? 4 atau 5 ciri pasaran modal. Bolehlah 4 ataupun 5 pun okey, 4 pun okey. What is the 4 or 5 characteristic of capital market? Okey, saya buka kepada umum. Open to the floor. Okay, long term. High risk. High liquidity, high return. High liquidity. High liquidity tak betul. Low liquidity. Yes. Low liquidity and also low marketability. Okay. Saya ulang. The characteristic, 4 or 5 characteristic of the capital market, long term, high risk, high return, low in marketability and also low in liquidity. Boleh dapat? Ya Rozi, long term. Long term, high risk, high return, low in liquidity and low in marketability. That is 4 or 5 characteristic of capital market. So, kalau kita kaitkan, if we can link the characteristic of the capital market with the bond. So, apa ciri-ciri bond yang akan kita lihat nanti? Bond adalah jangka panjang. Bond
the maturity of the bond is long term. Apa maksud long term? Long term mean the maturity more than 1 year. Okay, the maturity more than 1 year. Bond juga ada high risk, high return. If we compare with the money market instrument, low in liquidity and low in marketability. Boleh dapat? So, saya juga nak tanya soalan. I also wanted to ask a very easy question. Okay, open to the floor. Apa pula ciri-ciri money market? Apakah pula ciri-ciri money market? Alright. Alright. Lain? Low risk, low return, short term. Okay. High in liquidity and high in marketability. Okay, thank you very much. Semua pandai. Alright, thank you very much. Okay, now baru kita nak masuk topic number 5. Yes, kontra with the capital market. Senang Izzuddin jawab. Okay, they are just a mirror of the capital market. Okay, sekarang baru kita nak masuk topic number 5. Bond and stock bond and stock valuation. Okay, our focus today is bond. Okay, what is this is the content for today. So, cuba tengok apakah definisi bond? What is the bond? Okay, what is the definition of the bond? Bond is type of debt. Here, you can see here, bond is type of debt. Okay, so dalam struktur modal kita, bond adalah sejenis hutang jangka panjang, long term promissory note issued by the borrower, promising to pay fixed coupon rate interest payment at a fixed interval. Okay, the payment, the coupon rate or the interest rate pay either 6 months, 1 year, and at the end of the period, at the end of the maturity date, they pay also the par value. Okay, ulang. What is the bond? Bond is a type of debt, long-term promissory note issued by the borrower, promise to pay the fixed coupon payment at a fixed interval, 6 months, 1 year, and pay the par value of the maturity. Okay, the terminology. Par value, what is the par value? Par value is the face value of the bond. Okay. Biasanya bond diterbitkan dalam nilai every 1,000. Okay. Bond face value normally issued with the 1,000 ringgit. Okay, or $1,000. Coupon rate, what is the coupon rate? Coupon rate is the interest rate. The percentage of the par value of the bond will be paid out annually. Okay, some of them pay semi-annual. What is the maturity? Maturity is the length of the bond. Okay, the length of the bond return the par value of the bondholder and terminates the bond. Okay, can you see the timeline here? Boleh nampak timeline di sini? Okay.
Kalau anda tengok timeline ini, apa kesimpulan or what is the technique used in interpret the bond interest payment? Di sini dia bayar, katakan bond ini 4 tahun. Okay, 4 tahun maksudnya lebih daripada setahun. Interest pay is 5%, par value 1,000, and this is the interest payment, interest payment, interest payment, interest payment, and also interest payment. And then here is the par value. Okay, kalau kita simpulkan garis masa ini atau timeline ini, maka kita dapat menyatakan bahawa ini adalah apakah teknik yang kita gunakan dalam time value of money dalam penafsiran garis masa ini. What is the technique in the time value of money to translate the timeline here? Siapa pandai? Kita dah belajar kan dalam time value of money kan? Dah biasa nampak timeline ni. So anda nampak di sini. Timeline di sini. Dia ada 50 di sini. Here. 50. 50. 50. And 50. And then 1,000. Okay, so correct. This is the annuity types. Okay. This is the annuity. Di sini adalah annuity. What is the annuity? Annuity is the series number of payment. Okay, a series of equal payment for the specified time. So we know the time here is 4 years, and this is the repeated number, repeated payment here, 50, 50, 50, and 50. Okay, this is the normal one. This is the not annuity. Okay, this is the annuity, 50, 50, 50, and 50 for 4 years, and this is the not this is not annuity. This is the normal one. Alright. So dah dapat idea macam mana nak kira? Okay, apa lagi? Claim on asset and income. Ciri yang keempat adalah tuntutan ke atas aset dan juga pendapatan syarikat. Okay, bond have a claim on asset and income that come ahead of common stock and preferred stock. This is what we call the claimant ranking. Okay, susunan tuntutan ke atas aset dan juga pendapatan syarikat in case of the company bankrupt. Okay, when the company bankrupt, the debtor, okay, can claim on the company asset and income. Okay, pertama sekali dia akan bayar, boleh nampak sini. Pertama sekali dia akan bayar satu, ini kita panggil dia claimant ranking. Okay, pertama sekali dia akan bayar debt. Okay, kalau ada hutang, maka bond adalah sejenis hutang. Apabila syarikat itu bankrupt, maka penghutang kepada syarikat tersebut boleh menuntut aset dan juga income daripada syarikat. Pertama sekali dia akan bayar hutang dulu, debt. Okay. Kedua dia bayar preferred stock. Preferred stock holder. And then bayar kepada common stock. Okay, common stock. This is the ranking of a claim on asset and income in case of the company's bankrupt. Alright. Maka kalau dia bayar debt, semua aset dah habis, maka preferred and common stock tak akan dapat lah. Alright. Kalau dia bayar hutang, ada lebihan, baru dibayar kepada preferred stock.
Dan kalau ada masih lebih, akan dibayar kepada common stock. Okay, that is the claim on asset. And then what is the indenture? Indenture is the agreement between the issuer and the buyer of the bond. Okay. Current yield is the annual interest payment on the bond to the bond market price. Okay. Alright, ada soalan setakat itu? Any question? Okay, ini pun saya tanya. Bond ini dia berasaskan kepada rating. Okay, rating. Tadi kita sebut claimant ranking. Now is the rating, bond rating. The rating involve judgment about the future risk potential of the bond. The poorer the bond rating, BBBCC, the higher the rate of return and demanded in the capital market. Okay, nampak tadi perkataan capital market di sini, right? Di bawah tu, the below one is the factors that influence the bond rating. Okay, saya nak tanya, apakah syarikat penarafan bond di Malaysia dan apakah syarikat penarafan bond di peringkat antarabangsa? What is the bond rating agency in Malaysia and what is the famous bond rating agency internationally? Okay, Google sekarang, apakah agensi penarafan bond di Malaysia? Beri dua dah. Dan juga apakah agensi penarafan bond di peringkat antarabangsa? Juga beri dua contoh dah. Okay, what is the Malaysia rating agency? Okay. And also what is the international bond rating agency? Okay, kita dapat di sini satu di peringkat antarabangsa, kita ada S&P. What is the S&P? Okay, S&P is the Standard and Poor's. Okay, di Malaysia kita ada RAM, Rating Agency of Malaysia. Dan satu lagi di Malaysia kita ada MARC, Malaysia Rating Corporation. Okay, bagi saya satu lagi contoh di peringkat antarabangsa. Di Malaysia kita ada dua contoh bond rating agency. Okay, dah cukup. Okay, di peringkat antarabangsa tadi kita ada dua, iaitu Standard and Poor's dan satu lagi adalah Moody's and Fitch. Okay, bolehlah kan? Tiga. Okay, what the example now is the bond rating agency in Malaysia and internationally. Malaysia kita ada RAM, Rating Agency of Malaysia, and satu lagi Malaysia Rating Corporation. Di peringkat antarabangsa kita ada Moody's, MOODY. Okay, and then satu lagi kita ada tadi apa tadi? S&P, okay, Standard and Poor's. Okay, setakat itu boleh? Alright. Okay, bond valuation. Now kita nak buat bond valuation. In general, the intrinsic value of an asset is equal to the present value of the stream of expected cash flow discounted at appropriate required rate of return. Okay, anda nampak di screen sekarang, di slide sekarang, bagaimana kita nak menilai bond. Okay, bond adalah merupakan intrinsic value ataupun nilai intrinsik, iaitu bersamaan dengan present value, nilai kini of the stream of expected cash flow discounted at appropriate required rate of return.
So, saya padam dulu saya padam dulu. So, aktiviti kita sekarang adalah membuat penilaian nilai semasa bond melalui satu aktiviti nilai masa wang, time value of money, iaitu kita akan buat aktiviti apa ni? Kalau kita panggil balik ke nilai sini, kita panggil aktiviti apa? Katakan sini 5 tahun. Di sini ada kadar faedah. Ini aktiviti apa kita panggil? Okay. Kita akan menggunakan discounting. Okay, pandai. Kita akan buat tarik semua cash flow yang ada di sini. Okay, kita akan tarik semua cash flow yang ada di sini. Balik pada tahun kosong, kita panggil dia discounting ataupun kita panggil dia present value. Okay. Kita akan buat aktiviti present value. Semua dah belajar kan sebelum ni kan? Okay. Perkataan bergaris di sini, anda nampak adalah required rate of return. Dalam topik, last topic, we also discuss about the difference between expected return and required rate of return. Dalam topik sebelum ini, risk and return, kita ada bincangkan berkaitan dengan required rate of return dan expected rate of return. Okey, mari kita buat sedikit revision. Apa itu required rate of return? What is the required rate of return? Secara ringkas lah, tak perlu banyak-banyak. In brief, what is the required rate of return? Saya nak panggil Aina Masyarah. Okay, Aina, what is the required rate of return? Okay, dah pandai dah. Hidayah dah bagi jawapan dah tadi. Okay, required rate of return adalah jumlah minimum yang diperlukan oleh pelabur. Okay, the minimum return that investors need. Okay, okay, bagus. Muhammad Afiq Diaudin. Muhammad Afiq, are you here? Muhammad Afiq ada sini. Apakah pula required rate of expected rate of return? What is the expected rate of return? Okay, Afiq. Kalau tadi, just now, the required rate of return is the minimum return that investor need. So now, what is expected rate of return? Apakah pula pulangan yang dijangkakan? Pulangan dijangka.
Cecilia, are you here? Cecilia? Yalah, apa itu pulangan yang dijangka? Kalau pulangan yang diperlukan tadi adalah pulangan minimum. So, apa pula expected rate of return? Cecilia, are you here? Hello. Yes, Cecilia. Yes. What is the expected rate of return? Um. Ataupun Tinosha, are you here, Tinosha? Okay, saya buka kepada umum. Open to the floor. What is the expected rate of return? Kita dah belajar kan topik yang keempat hari tu. What is the expected rate of return? Okay, open to the floor. Kalau tadi required rate of return adalah pulangan minimum yang diperlukan oleh pelabur di dalam sesuatu aset atau di dalam sesuatu pelaburan. Now what is the expected rate of return? Open to the floor. Okay, thank you very much. So the expected rate of return, the return that investor expect to earn on an asset. Okay. Suatu pulangan yang dijangkakan diperolehi oleh pelabur apabila mereka membeli sesuatu aset. That is the expected rate of return. So how we decide to buy or to reject the proposal? Apakah kriteria yang kita gunakan untuk membeli atau tidak membeli sesuatu aset, atau sama ada kita nak melabur atau tidak melabur terhadap sesuatu projek? Bandingkan expected return dan juga required return, required rate of return. Dalam keadaan mana kita accept any project, atau dalam keadaan mana pula kita reject sesuatu proposal. In what situation we accept the project? Bagaimana kita nak membuat keputusan? Open to the floor. Buka kepada umum. Siapa boleh jawab? As the financial manager in the company, we have to make decision to buy or not to buy, to reject or not to reject. Accept if the expected return. Okay. Afif, jawapan yang Afif beri itu, accept jika if the expected return higher than required rate of return. Thank you, Afif. Okay. Kita akan memilih sesuatu projek jika expected return lebih tinggi daripada required rate of return. Thank you, Viv. Kita akan memilih, we decide to buy or accept the project if the expected return is higher than required rate of return. Okay, katakan kita perlukan 10, tetapi expected return kita jangkakan saham itu bertumbuh 15%. We accept the project.
kita perlukan minimum 10%, but expected return is only 5%. We reject the project. Alright? Sebagai seorang pengurus kewangan, salah satu tanggungjawab pengurus kewangan adalah membuat keputusan pelaburan. Sama ada kita nak terima atau tolak sesuatu projek ataupun pelaburan. As the financial manager in the company, one of the tasks in the job spec is to accept, to make decision to accept or to reject the proposal. So we accept the project if expected return higher than the rate of return, and we reject if the expected return lower than required rate of return. So back to our business, bond valuation. Alright, kalau anda tengok sini, if you can see here, the payment of the bond interest, it can be annually and it can be semi-annual. Okay, it can be annual and semi-annual. This is annual. Okay, this is the annual payment. This is annual payment. The formula is IPVIFA, face value and PVIF. Nampak di sini ada annuity. Okay, plus this is not annuity. Okay, this is annuity. PVIFA, A is the annuity, plus par value. This is not annuity. Okay, now this is the semi-annual. Kalau semi-annual, you kena bahagi dengan 2 lah. Bahagi dengan 2 dan darab dengan 2. Okay. Masih ingat lagi sini? This is the example using time value of money table. Okay. Di sini kita menggunakan table nilai masa wang, time value of money. Alright, kalau ingat bagus. Okay, kita pergi ke contoh yang pertama. Our first example. Ada calculator? Okay, now calculate the value of the bond that expect to mature in 5 years and has a 1,000 face value, and the coupon interest rate is 8% and the investor required rate of return is 12%. Okay, sekarang cuba kira. Okay, kalau dari segi timeline, macam mana kita nak lukis? Okay, macam mana 80 ni boleh dapat? I 80 ni macam mana dapat? $80 tu macam mana dapat? Okay, 8%. Ini 8%. 8% coupon interest rate, 8%, 8% coupon interest rate, and time with the 1,000 face value. Okay, thank you, Syed. Maka di sini kita akan dapat okay, di sini akan dapat 80
80, 80, 80, and 80. Okay. Pada akhir tahun, di sini kita akan dapat juga face value 1000. This is annuity. Ini adalah 80, 80, 80, 80 ini adalah annuity. And this is the face value. Face value is not annuity. Okay. Kalau kita nak guna formula, siapa pernah guna formula? Bond value I, di sini future value macam mana formula dia? Plus M PVIFA PVIF. Okay, di sini anda dapat 855.78. Alright, semua dapat? Ada siapa yang ada masalah sini? Ada yang tak dapat? Boleh dapat nilai ni? Okay, tengok di time value of money, present value interest factor. This is annuity, present value interest factor annuity. And this is the present value not annuity. This is the normal one. 12% and 5 years. 12% and 5. Okay, ada soalan situ? Atau anda nak menggunakan formula? Okay, masukkan sini. Di sini anda dapat 80. I sini berapa persen tadi? 12%. N sini 5. I 12%. Di sini I 12%. N 5. So anda akan dapat nilai yang sama.
Alright. Itu tadi adalah annual. Okay, annually rate. Now is the semi-annual. Kalau semi-annual, I divided by 2 and N time with 2 and also the coupon rate, the required rate of return is 8% over 2. Kalau semi-annual kita akan bahagikan dengan 2. Okay. Dan tahunnya, tempohnya kita akan darab dengan 2. So, anda akan dapat nilai di sini lah. Okay, cuba jawab dulu. Okay, 2 minit, 3 minit. Okay, dapat? Ada soalan nak tanya? Okay, Dayah, thank you very much. Okay, kita seterusnya kita akan pergi ke soalan latihan. Kita akan pergi ke soalan latihan. Okay, sekarang kita buat satu-satu. You own a bond, pay 100 ringgit annual interest with 1,000 par value and matches in 15 years. You or your required rate of return 12%. Calculate the value of the bond. The second one, Haris, bond pay 101 110 in annual interest, 1,000 par value, and matches in 20 years. Your required rate of return 9%. Calculate the value of the bond. Number 3, calculate the value of the bond. Expect to matches in 10 years. 1,000 face value, coupon rate 9%, and semi-annual. And required rate of return 15%. And the number 4 is 10% coupon rate, interest paid semi-annual, and bond matches in 11 years. Par value 1,000. If your required rate of return 9%, what is the value of the bond? Okay, masing-masing buat. Sekejap lagi saya akan panggil nama. Okay, 5 minit. 10 minit lah, 10 minit. Okay, 10 minit. Cuba jawab. Latihan. Okay.
latihan penilaian bond. Berapa dah? Okey, kita akan sambung 3.40. Okey dah. Dah dapat? Okay, can we start? What is the answer for first question? First question. Lokman kira semula. Hidayah pun kira semula. Tak apalah, kita cuba. Alright, saya ambil jawapan siapa ni? Izzah. Saya ambil jawapan Izzah. Lapan enam tiga point 79. Okey, yang kedua. Anis Najiha, okey. Tasnim, okey. Satu 8254. Okey, saya ambil Pak Hanah punya jawapan.
Okay, 87 acceptable, Yong Kang. 1182.57 is okay. Okay, 1182.54 is okay. Now we go to question number 3. Semi-annual. Dah pelang. Semi-annual. So 9% here. So 9%, 1000 is 90. 90 must be divided with 2. So you will have 45. I is 45. Okay, untuk I bagikan dengan 2. So you akan dapat 45. Okay, nombor 3. Number 3. Semi-annual, number 3. Number 3. 45 PVIFA 15% over 2. Ada masalah kan? You see the problem? 15% over 2 and 10 time 2. You akan jumpa masalah di sini. You will see the problem here. Okay? You cannot use time value of money table. Okay? You cannot use time value of money table because 15% over 2, there are no result in the time value of table. So you have to switch to the formula. You have to switch to the formula. So gunakan formula annuity. Okay, present value annuity.
So you akan jumpa masalah di sini. Dan juga you akan jumpa masalah di sinilah. 1000 PVIF 15% over 2 and 20. You akan jumpa masalah di sini. You akan jumpa masalah di sini. So you cannot use time value of money table. You have to use the formula. Okay, gunakan formula. So value of the bond, I one minus 1 over 1 plus I here is 15% over 2. Okay, because semi-annual. Nampak situ? Boleh nampak? And N here is 10 darab 2. So I di sini adalah 15% bahagi 2. So kemudian you akan tambah sini 1000 1 plus I here is 15% over 2, which is 7.5. Di sini N, di sini 20 lah. Okay. 10 time with 2, so 20 here. So berapa you akan dapat situ? So what is the result? Siapa pandai kira? I here, I sini bagi 2, I bahagi 2. Okay, the same technique used in the question number 4. So apa jawapan? Okay, 15% over 2, 10% time with 2, 15% over 2, 50% over 2, 20 here. Come on.
Okay, anyone? Please. Jaja sikit lagi. Okay, please recalculate. Revise your answer, please. Di sini you akan dapat 7.5%. 1 plus 7.5%. Di sini N you akan dapat 20. Okay, instead of 10. Sebab dia semi annual, dia 2 kali lah. Dia punya frekuensi dia 20 kali. Okay. Sini you akan bahagikan dengan 7.5%. I instead of 90, 9% darab 1090, jawapan dia 90, tetapi you kena bahagikan dengan 2 because semi annual. Anyone please? Alright. Thank you, Zoe. So number 4. Number 4. Di sini tadi okay, the last one. Also semi-annual 9% over 2, 4.5%. You cannot found it in time value of money table. You have to use the formula.
Cepat, 2 minit lagi. So 10%, 1,000, suppose 100, but this is the semi-annual. So 100 over 2, you will have 50 ringgit. I 50. Okay. I hear 50. All right. Thank you, Junjian. That is the answer. 1068.92. Okay. Thank you very much, all. You can do it again by yourself and keep it practice again and again. Okay, itu jawapannya di sini. Okay, ada soalan sebelum kita sambung? Any question? Okay, harap-harap semua boleh buat jawab exercise bond ini. Thank you very much for today. Nanti you all boleh tengok video ini kemudian.